Come, imagine with us. Can and may we, in present-day Berlin, imagine a Middle East unified in peace and equality? Across national borders and religious and lingual divisions. With literature, discourse, and music. Cinema, performance, poetry, special feminist and queer discussions. The 4-day Middle East Union Festival, with guests from all over the world, makes this vision seen within reach and invites you to freely explore ideas of utopia. Come, imagine with us. Guten Abend, Erev Tov, good evening. We're very happy to be with you all on the fourth and closing night of the Middle East Union Festival. This has been an amazing event, and you can check all the stuff on our website. Most of the stuff are there on the archive, so you can watch the panels, you can watch the performances. There has been so many amazing things. And we have a great night for you tonight as well. We will first read the Declaration of the Middle East Union. Mati will speak about it in a minute. Then we have a reading by 4 amazing poets. I will introduce them after the declaration. And in the end, in the evening, we have a concert by Dayan Oriental Trio. Unfortunately, the band, Rasha Nachas and her band, they couldn't come. She's sick. She gave us an announcement later in the afternoon, but we were so happy to have Tom Dayan and the trio. So that's the plan for the evening. To you, Mati. So thank you all for coming, and we can clap hands for Ilala, Amit Abbas, that worked hard with all the production team from the Berliner Literarische Aktionen. Here's the site, Middle East Union, the air. You can see all what happened until now. And also future to come, the queer panel from yesterday, for example, will be also online soon. So today we are, it's an historic moment. You're in a historic moment. Most of your life is not historic. Now it's a historic moment, okay? Don't laugh, it's historic. You feel it in the air. Because today we declare that we are founding the Middle East Union. There is the European Union, there is United States, Great Britain, there is other unions in the world, and now you have the Middle East Union. So it's an historic moment when your grandchild, men or women, queer or binary or abinary, will ask you, where did you been when they declare the foundation of the Middle East Union? You say, here, with them. This is why I like you all. Thank you all for coming. Soon you will hear what is it, but I can tell you in a few words. It's a feminist union. It's a queer union. It's a social justice union. It's a union with freedom and liberties. It's a union that all the people in the world will try to enter it and not fall and drown on the way to it. Now, before I will call Mariam Rasheed, the amazing poet that participates also in our past events, to read you the declaration, I want all of you, after she reads it, to sign it over there. Because you are in historic moments, because these moments of the historic moments needs document, and because documents need signatures. German knows that, no, right? We need signatures, Unterschied. So you make the signature there, and we will photograph it, and it's like the Declaration of Independence. It's historic. Don't laugh. Scholars from all over the world will read it and look with eyeglass to understand who signed it there.
and who was it here that signed it, okay? So, without further notice, Mariam Rasheed, please come and read the Declaration of the Middle East Union. Thank you so much. Okay, so the declaration. We declare the establishment of the Middle East Union within the framework of humane, economic, and social thought and practice, uniting the countries of the Middle East, North Africa, as well as Turkey and Iran. Years of colonialism have left the Middle East in a continuing state of instability and in many ongoing states of conflict. Only recently, last May, the fighting between Hamas's rule in Gaza and the State of Israel, and the unrest that erupted in Jewish and Palestinian cities of the region once again undermined the situation in Israel, Palestine, and severely impaired our vision of coexistence there. Apart from this specific conflict, which is close to the festival's creators' hearts, there are many other conflicts and civil wars whose fates has not yet been determined. But today, with the declaration of this establishment of the Middle East Union, we fully believe in the utopian aspiration to establish a connection and a link between different peoples and nations that today seem impossible to connect. The declaration of the Middle East Union bears in itself, among other things, the idea of the importance of human and civil rights for all residents of the Middle East, the rights to equal and just sharing of natural resources between the countries of the region, which are already collapsing under the effects of the climate crisis. The Middle East Union will write a constitution that will anchor the rights, desires, and needs of all union members, including women, LGBTQI people, children, and refugees. The declaration does not, however, make redundant the question, what would have happened if the Middle East would not have been conquered by European powers? What civil wars would have been avoided if the lands had not been divided along horizontal symmetrical lines based on the wishes of the European imperialists? Boundaries that cross communities, families, and cultures without any humane logic. There is a certain European perception about a substantive relationship between the countries of the European Union, a perception of how the individual members of the Union imagine their daily lives, what vision of the future they are embroidering, what things motivate them as a whole. Similarly, we also ask in the Declaration of the Middle East Union not to give up the aspiration to connect and to link with each other the various communities living in the Middle East, to write down this vision together, to establish an organization that will advance our goals, no matter if these are economic or humane, or pertain to the future of the entire planet. Thank you. And we invite Mariam to be the first one to sign, and then you can join. And now Ila will sign it. Come and join the historic moment. Thank you. Come, join us. טוב, זה עובד.
Okay, so as the last people signing, I will present our first reader, and you can also sign it later. And we thank you for the participation. It is an historical moment. Okay, so we have 4 amazing poets reading for us today, and we try to do it multi-languages as possible. So the first poet is Asaf Dvori. He's coming from Israel. He will read in Hebrew. And after he reads his stuff in Hebrew, we have Lars Jungenblad from our team who will do the German translation. Asaf Dvori is a poet and an editor. His writing was featured in the German anthology Was bedeuten soll? Neue Hebräisch Dichtung in Deutschland. It was published in 2019. There are 3 copies at the entrance if anyone is interested. He is the author of the book Blueprints for Family that was published in Israel, also in 2019. Welcome, Asaf. So good evening, everybody. I hope everybody could hear us good. I hope so too. זאדה, קוריקולום ויטה. 1. תיאור הפציינטית. בת 76, תשושה. מקום ותאריך לידה, 7/7 עיראק. מחלות רקע, יתר לחץ דם, שומנים בדם, ורטיגו, זפק קולואידי, פוליאמוגליה, ראומטיקה, דיכאון קליני, ניסיון התאבדות, החלפת בערך שמאל. כתובת, אנס כריסטיאן אנדרסן, 9, פתח תקווה. 2. ניסיון מקצועי. 2005 עד עכשיו, פנסיה, מזדקנת. 1985, 2005, מטפלת. 1975, 1979, סייעת בגן עדנה. 1958, 1961, חוטון. הכנת חוטים למתפרות מקצועיות. 1954, 1958, בית חרושת למצות. מחלקת אריזה. 3. השכלה. כיתה ה', בית ספר הס, פתח תקווה. 2 צלקות מחיתוך אנכי במרכז הבטן. 4. שפות. ערבית. עברית. ברמת שפתים. 5. גוררת את הקופסה על השיש. מחליפה ליד שמאל כשימין לא מגיבה. עושה הכל לפנות בוקר. שלא ישאלו. רמת תפקוד. סבירה. 6. מצב משפחתי. אח אחד. מת. בעל אחד. חבר של האח. חי. 4 בנים. הפעלה 1. 5 נכדים. נכדה. 2 חברות, שכנות. עם אחת, שקרנית, היא כבר לא מדברת. 7. תכונות אישיות. בעלת רקע וניסיון רב עם ילדים. מסורה אוטודידקטית, חרוצה, בעלת לב רחב. כואב. 8. תחביבים. רדיו, שתיקה, פרמקולוגיה. תצורה מועדפת, כדורים. יומיים שכבה על המיטה הזוגית בלי הכרה. נוחה וברית. עד שהבן השני מצא אותה בחרה. המלצות יצורפו במקרה הצורך. Vielen Dank an die Übersetzung von Gundula Schiffer und den Herausgeber Adrian Kasnitz. Scherzat, Curriculum Vitae 1. Beschreibung der Patientin, 76 Jahre, ausgelaugt. Datum und Ort der Geburt, 7.7.40 Irak. Bisherige Erkrankungen, Bluthochdruck, Fette im Blut, Schwindelanfälle, kolloidaler Kropf, Polymyalgie, Rheumatika, klinische Depression, Selbstmordversuch, Kniegelenksprothese links. 2. Beruflicher Werdegang. Seit 2005 Ruhestand, Altern. 1985 bis 2005 Kindererzieherin. 1975 bis 1979 Aushilfe im Ätna-Kindergarten. 1958 bis 1961 Angestellte bei der Firma Chouton, Herstellung von Nägern für professionelle Schneidereien. 1954 bis 1958
Arbeiterin in der Matzenfabrik, Verpackungsabteilung. 3. Ausbildung. 5. Klasse, Moses-Hess-Schule, Petach Tikva. 2 senkrechte Schnittnarben in der Mitte des Bauchs. 4. Sprachen, Arabisch, Hebräisch, Muttersprachenniveau. 5. Zieht die Box mit dem Fertiggericht über die Küchenplatte, nimmt die linke Hand, wenn die rechte nicht reagiert, erledigt alles früh am Morgen, damit ihr niemand zuschaut. Körperliche Leistungsfähigkeit, befriedigend. 6. Familiäre Verhältnisse. Ein Bruder, verstorben. Ein Ehemann, der Freund des Bruders, lebt. 4 Söhne, eine Abtreibung, 5 Enkel, eine Enkelin. 2 Freundinnen, Nachbarinnen, mit der einen, dieser Lügnerin, redet sie nicht mehr. 7. Persönliche Eigenschaften. Langjährige, intensive Erfahrung im Umgang mit Kindern, aufopfernd, autodidaktisch, fleißig, mit großem Herzen, schmerzenden Herzen. 8. Hobbys. Radio, Schweigen, Pharmakologie, bevorzugte Form, Tabletten. 9. 2 Tage lag sie bewusstlos auf dem Ehebett in Embryohaltung, bis der zweite Sohn sie fand, in ihrer Scheiße. Referenzen werden auf Wunsch nachgereicht. טיוטת זיכרון, לדוד דוד. 1. 20 שנה של בליית הגוף ועדיין. כשהרכב נעצר בשביל הגישה, אני עומד מולי. ילד, דקה לפני הפחד. 2. בחצר ליד מחם הקפה, אני נאחז בכוס ומחכה שיתחילו. מתבונן איך הזמן נרשם בפני אחרים. בינתיים מתחמק, מטה את הכוס באלגנטיות של שיכורים אירופאים. מתנחם במקומות בהם הניחו לנו כבישים. 3. המשפחה נאספת ליד הערבה העקומה. אני נע לכיוונה, כבד. מתעקש למצוא דבר מה, שאיננו. 4. שיעור שלימדת אותי בכניסה למחסן. נחשים כמעט לא שומעים. הם מרגישים את הדם. ההקשות בידיי, ברגליי, מזכירות לי. אינני שונה. 5. מה אני בכלל יודע על עוברי אדמה? על כפיות הטובה הזאת שסירבת לקרוא למשפחה. מתעקש שלא למחוק את השגיאות, מקפיד על האדם, מסלק מעליך גם את אבי, אח קטן, אבוד בין צפוני דמך. עכשיו כל אחיך, אחיותיך, עומדים יחד, שווים לטבוע רגל. 6. בכיס שלי תמונה מוברחת, שנות ה-40 המוקדמות, העמדה טקסית, קובע דר, הורים, לפני הכללות, לפני החיים. 7. הלוויה נפתחת, זאת הילדות. אני עומד בין כולם, מביט על מה שמונח בין דם להיסטוריה, עירום ועריה. 8. אני זוכר, האור המחוספס על יחי, האצבעות האהבות בשערי, האדמה השחורה בציפורניך, האדמה בה יקסו עוד מעט את גופך. 9. המשפחה הזאת עצובה מדי, כואבת. שנים אני מוחק ממנה פיסות, מחליף דרכונים במעברי גבול, מנקה תצלומים שמכריחים אחרת. זה אפשרי, אתה יודע. הרי לימדת אותי לאבד שדות שלמים לגעגוע. 10. תהלוכת מוות. החיים דוחקים אותך אל הראש. היררכיה קבועה של מחקי גופה ושיחות. אני מלטף את התצלום שבכיס, נועץ את העיניים בקצה הנעל, נאחז בזיכרון. 11. קבר, מוות ראשון. גם הם יודעים. היעדרותך היא השלם האחרון. 12. בשדות האלה, בשעה הזאת של שמש בוערת, כפות ידיהם של גברים שלא אכיר, ילדי כפרים, נעליים בלי שרוכים, הערבית שסירבת לעקור, קולך, באים אליי. אתה מונח בי. אינך גלגולו של אחר. 13. גוף מורק אל תוך קבר. אחר כך נשף אדמה וסוף. אחר כך לכתוב באותיות שחורות בשיש, זיהוי למת. 14. בדרך חזור, שביל הכניסה, הבית, מטעי הפקן שלך, עקורים. כבישים חדרים, כבישים חדשים, מהירים, תל אביב, בכי. Erinnerungsskizze für Onkel David. 1. 20 Jahre dauerte der körperliche Verfall und trotzdem, als der Wagen in der Einfahrt hält, stehe ich mir gegenüber, ein Kind, eine Minute vor der Angst. 2. Im Hof neben dem Heißwasserkocher für den Kaffee greife ich mir eine Tasse und warte, dass es losgeht, beobachte, wie die Zeit andere Gesichter gezeichnet hat.
Bis dahin drücke ich mich, schwenke die Tasse so elegant wie ein betrunkener Europäer, tröste mich an Orten, wo sie uns Straßen gegönnt haben. 3. Die Familie versammelt sich langsam neben der krummen Weide. Ich bewege mich schwerfällig auf sie zu, suche stur nach etwas, was nicht mehr ist. 4. Eine Lektion, die du mich am Eingang zum Lagerhaus gelehrt hast. Schlangen hören nahezu nichts, sie spüren die Hitze des Blutes. Die Bisse in meinen Beinen, in meinen Händen erinnern mich daran, ich bin nicht anders. 5. Was weiß ich überhaupt über die ihren Ackerboden für einen anderen verließen? Diese Undankbarkeit, die du dich geweigert hast, Familie zu nennen. Bestehst stur darauf, die Fehler nicht auszuradieren, bist streng mit dem Menschen, schüttelst selbst meinen Vater ab, den kleinen Bruder verloren zwischen den Vipern deines Bluts. Jetzt sind alle deine Brüder, alle deine Schwestern im Hof versammelt. Jahrelang waren sie verwaist, kehren zurück und stoßen die Tür auf. 6. In meiner Tasche ein geschmuggeltes Bild. Frühe 40er Jahre, gestellte Zeremonie, prachtvolle Hüte, Eltern, vor den Flüchen, vor dem Leben. 7. Die Beerdigung beginnt. Der Rasen meiner Kindheit. Ich stehe zwischen ihnen, schaue, was da liegt an Mensch, zwischen Blut und Geschichte, Nacktheit und Blöße. 8. Ich erinnere mich. Die raue Haut an meiner Wange, die dicken Finger in meinem Haar, die schwarze Erde unter deinen Fingernägeln, dieselbe Erde, mit der sie gleich deinen Körper zudecken. 9. Diese Familie ist zu traurig, zu leidend. Seit Jahren radiere ich sie stückweise aus, wechsle Pässe an Grenzübergängen, retuschiere Fotos, die anderes beweisen. Das ist möglich, das weißt du. Hast du mich doch gelehrt, ganze Felder zu beackern für die Sehnsucht. 10. Todesprozession. Das Leben stößt dich gegen den Kopf, feste Hierarchie, näher an der Leiche, weniger sprechen. Ich streichle das Foto in der Tasche, bohre die Augen in die Schuhspitze, werde von der Erinnerung eingeholt. 11. Grab, erster Tod. Auch sie wissen, dein Fehlen ist die letzte runde Sache. In diesen Feldern, zu dieser Stunde der brennenden Sonne, Hände von Männern, die ich nie kennenlernen werde, Dorfkinder ohne Schnürsenkel, das Arabische, das du nicht ausreißen wolltest, deine Stimme, kommen zu mir, du liegst da, in mir, bist nicht der Geist eines anderen. 13. Ein Körper wird in ein Grab gekippt, anschließend atmet die Erde aus und Schluss, anschließend mit schwarzen Buchstaben auf Marmor schreiben, Personalausweis für einen Toten. 14. Auf dem Weg zurück, die Zufahrt, das Haus, deine Pekanusplantagen, alles ausgerissen, neue Schnellstraßen, Tel Aviv, weinen. Danke. Thank you, Asaf and Lars. Our next poet is Abdulkadir Musa. He's a poet, a translator, and a migration expert. He studied French language and literature at the University of Aleppo and social work at ASH Berlin. His poetry collection, which I cannot say, something, Your Wings Have Taught Me to Fly, was published in Dubai 2007 and in Istanbul in 2013. And he writes in Kurdish. His poems have been published in both Kurdish and Arabic and have been translated into many languages. And he will read in Kurdish, and Martin Jankowski from our team will read the Deutsch Übersetzung. شف باش هفرتوف او كوجا هرهي أفدر نداوية خون ندهات ستران بمن ربو وجيروكن وا مان بمنفا دردرك مينا وا
هون چه جبالگاه من دخوازن آنها هون لچی خودگرن از یاکو تنه بتنه رویتیا خواه دکم کو تنه خونک بوا بیوا ببینم اوه چوینه جی جاره جی کوچه را ندید کوچ چما سر دورکه و نابه لوتکین بیاین ده اوه بر کاش بونه ده سرنشیف دبن او مینا آورن خواهین لبر جیر و تا بپوز پیلاوا خواه دکتن خوارا چوینه او شویده برهاف دبون شونا وفا دكشكشينا و متيلن خوا ين جكفكو تنيه بالغهن حبشان دي بساوي هيفين خوا ين وجنقان دي چكر جوان و چاوا کرن هنا في شوشين والا اوجي او وكا خوا او جيروكن خوا کرن بيرانين او بنو رنکرنه جویر ندچون باهولکی دورکه کی پر شوشه نیفجو فرک پیلاف او گالونک دروی بالگه ده دبین داوا هیوی ده دگود او کینگا دیسا سینور وبه او دل ما دیجی که و امی جفرا پیلاوا دن بسر خودی خوابن. Die deutsche Fassung dieses Gedichts hat Abdulkadir Musa gemeinsam mit Sophia Loacker übersetzt ins Deutsche. O ewige Flucht, hier ist kein Ende. Der Traum kam nicht, die Lieder waren mit mir und ihre Geschichten sind wie ihr mir hängen geblieben. Was wollen Sie nur von meinem Kopfkissen? Was haben Sie hier nur zu suchen? Ich, der ich nur meine Reise machen will. Ich möchte nur einen Traum von euch, ohne euch träumen. Ich möchte nur einen Traum von euch, ohne euch träumen. Diese Reise hat auch keine Lösung für Flucht gefunden. Die Flucht, warum findet sie keinen Platz? Die Gipfelmänner, die beim Abstieg sind, steigen ab. Sie sind, wie ihr Blick in die Tiefe, bis zu ihren Schuhspitzen, fallen tiefer in die Flucht und in die Nacht Richtung Mondfinsternis. Sie sind auf diese Seite geflüchtet, der Geruch von Wodka leitet mich in ihre Richtung. Nicht ihre verschimmelten und angeschwärzten Decken, ihre mit Angst vollgestopften Kopfkissen, ihre verschreckten Hoffnungen. Was haben sie mit ihnen gemacht? Wie haben sie die Dinge in eine leere Flasche gepackt? Sie haben aus sich selbst und ihren Geschichten Erinnerungen gemacht. Und trotzdem übermalen sind ihre Spuren noch zu sehen. Ein Koffer, ein Beutel voll mit halbleeren Flaschen, ein einzelner Schuh und ein Plastikkanister, der aussieht wie ein Kopfkissen im Mondlicht. Wann wird die Grenze wieder geöffnet? Und können wir wieder genau wissen, damit wir unseren Besitzer an seinem zweiten Schuh erkennen? خلماش ده دروی مریان ده اوی بایی درگه کلها هلمودان لبر به ولا در دور آسه کریه و بشکا داران بین چکیایی ده اودین گرتی وکا تحتی لپاش خواه را دگرن خود گرن هناسن خواه و نده مرنا ندیار اوی خواه هل مجینه کزبا خویا نپنی بفی کسکاهیا بن دنافبرا دو کورن ناوا سینگا زره اوی توزا گوتی
بکە بفی ڕڤینا تفکن دژۆرا ڕووی خوا یەن لە خوار نڤیسا لە ئانیا خوا بکە نوشتن بە پێشئانیکا خۆڤە بسووتینە چاوچینکا دناوبەرا تڕافا خۆدە بپەلینە و خوا لا vision بربانگا جیایەکی خوز به زورینا بسر گوالانده رشوشین بکە بربجنا دسر ملو هستی ترا آویتی دبن جنگ تدا خلماش بتپینه آوای مریم بکە خلماش خلماش ببە خلماش Dösend wie tot. Dieser Wind hat das Tor der atmenden Burg verschlossen für die Nase der Landschaft und die atemlosen Baumlungen atemlos in geschlossenen Räumen fest wie der Fels hinter sich aushalten. Aushalten, öffne deinen Atem nicht, der unsichtbare Tod atmet sich in die eigene unsichtbare Lunge. Pustet das Grün zwischen zwei Steinen auf die gelbe Brust von Staub, der du bist, pustet die Flammen der Feuerstelle hoch auf sein eigenes Gesicht unter der Schrift seiner eigenen Stirn, verbrannt die hängenden Schriften an Stirnfransen, das blaue Schutzauge wühlt in seiner Asche und als Gebet der Morgendämmerung von einem krummen Bergmensch mit dem Geheul auf der Ruine weint sich schwarzblau das Amulett, das über deine Schulter und deinen Hals unter deine Achsel gebunden ist, wiegend, mach die Toten nach, dösend, sei dösend, dösend. Wie eine Windesflamme beim Rennen gleicht sie den sommerlichen Heubündeln im Flachland, durch meinen schweißgebadeten, verschwommenen Blick, die weizenfarbenen Strahlen der Sonne, in den rot leuchtenden Schatten der Granatapfelbäume, zwischen braunen Weizenähren, paar blinden Scheinweizen, strömt rot neben weidenden Geißlein, Schnappatmung mit den Bändern der losen Heubündel aus Kochlinsen und vertrocknet klimpernden Sträußen aus Händen. Strahlen der silbernen Dunkelheit über den Knöcheln des Feigenbaums, das Klimpern der Fußbänder von der gelben Zeit zwischen verwelktem Malzheu und toter Erde. Die Betrunkenen schwimmen in ihrer Fantasie. Neben ihren Köpfen versuchen sie zu schlafen, die berauschten Reisenden der Ewigkeit. Wohin gehen wir auf dieser Reise? Sie erreichen sich, den Ort, an dem auch wir irgendwann sein werden oder nicht sein werden und nicht werden. Jahrelang ging ich am großen Tor gegenüber vom großen Bahnhof, wie durch ein Fernglas habe ich jede Begegnung in den breiten und lauten Straßen mit meinen Augen beobachtet und eine Reihe von Bildern in mir gespeichert. Schauen Sie mich genau an. Ich sehe immer noch wie ein Fernglas und auch meine Augen strahlen noch wie zwei blaue Perlen. Danke. I don't want to sit. Thank you, Abdulkadir Musa, and thank you, Martin. Our next poet is a very important man that we've already seen on stage. Shemoelof is an Arab Jewish poet, author, and journalist living in Berlin. He's also one of the curators of this festival. His various writing includes 7 poetry books, plays, articles, and a collection of short stories. He's one of the founders of the group Poetic Hafla,
and has created literary, music, and art performances, events featuring diverse collections of artists from all over the world. He's one of the founders of ANU, Jews and Arabs Writing in Berlin. One of his last publications, Haifa, Baghdad, Berlin, is also found here at the table at the entrance for you to buy. It's a great book. And Mati will read in Hebrew, and Carla Mangold will read the German translation. You ready? What was the first one? Okay. Still in historic moment. He didn't pass away. So enjoy the historic moment. This is what history feels like when you read history books. And this poem is it's a poem that I wrote in Hebrew, but it's written, it's German and Arabic and English. And it's important for the Middle East Union for me because of the end of the poem. You will see. Ich bin Judendichter, ich schreibe Hebräisch, ich כותב עברי. Du fragst, warum schreibe ich Hebräisch in Berlin? Wallah, אני לא יודע. Ich kann nicht schreiben gut Englisch oder natürlich kein gut Deutschen. ואני גר בך. Und was du denke, wo ist dein Herz mit meinen Worten? ואיפה אתה גר עכשיו בין המילים האלו? Ich bin ein Lachmann, ich bin ein Schlechtjuden, Immigrant von Irak, ich bin Juden und ich bin Arabisch. Wallah, warum kein viele Hebräisch in der Stadt? Und aber so viele andere Immigranten, ich weiß. Und jetzt, jeden Tag, ich frage das immer fragen. Und du sagst, bitte, wir können tanzen und nicht vergessen. אבל קשה לי לרקוד כשיש בתוך הבטן ספר תורה בוער ולא הוקע לי. Die Übertragung der Gedichte aus dem Hebräischen sind von Jan Kühne. Ich bin Judendichter. Ich schreibe Hebräisch. Ein Mann schreibt Ivrit. Du fragst, warum schreibe ich Hebräisch in Berlin? Voila, keine Ahnung. Ich kann nicht schreiben, gut Englisch oder natürlich kein gut Deutschen. Und ich bin Fremder in dir. Und was du danke, wo ist dein Herz mit meinen Werte? Und wo wohnst du nun zwischen diesen Worten? Ich bin ein Lachmann. Ich bin schlecht Juden, Immigrant von Irak. Ich bin Juden und ich bin arabisch. Warum kein viel Hebräisch in deiner Stadt? Aber so viel andere Immigrant. Ich weiß. Und jetzt, jeden Tag ich frage, das immer fragen. Und du sagst, bitte, wir können tanzen und nicht vergessen. Aber wie soll ich tanzen, wenn in meinem Bauch eine Tora-Rolle lodert, die sich mir nicht verbrennt? Danke. Everybody who knows me knows that I'm care and I hope for a real peace with the Palestinian people, our brothers and sisters. And I don't care how many missiles are flying in the Middle East. I care about peace. And the whole idea of the Middle East Union is the one day after we make peace with the Palestinians, not without them, not to bypass them like the government of Israel did with the last peace. And so for the people of Gaza who lives in unhuman circumstances, in conditions that no man should ever live, I send this poem now. عزة يا جميلة يا مسعودة يا رازة يا حمامة يا رازة يا عزيزة يا جوار يا حبيبات قلبي או תשובי אל יופייך. Gaza 1. Gaza, du Schöne, Gaza, du Erhabene, du Täubchen, Gaza, du Geliebte, du Juwel, du Herz allerliebste. Eins wirst du wieder so schön sein. As I told you, in this historic moment of foundation of the Middle East Union, we cannot forget the people who are refugees. We just heard the beautiful poem of Abdulkadir Musa, a Kurdish that also was a refugee to Europe. And as a Syrian Jew,
dedicated these songs to all the refugees in the world, and now Afghanistan is falling, and we all sad to hear it. And I hope that if there will be a Middle East Union, it will be open for refugees, as we Jews know that we experienced sad history when all the borders were closed. חלב, אני מתתיהו בן שפרה, בן מבנותייך, נכד ליהודייך, מקונן על מחיקת שכונות שירייך עלייך. חלב, התשמעי את שירת רבבות מקוננותייך, שכאן בברלין, שבגרמניה, שביבשת אירופה. לא, זה לא זיקוק שהדליק את שמי האביב הערבי. חלב, בברי לי מי זה השטן שזורק חביות נפץ על ראשי ילדיו, כי הוא חושב שרק ככה הם יזכרו את שמו באהבה. חלב, בת כמו עמוד בספר שירה נקרעת ומתעופפת ברוח, ילדייך קוראים תחת מסע הבטון שמחה את ילדותם. חלב, אנו שקוראים את שירייך, שלא יודעים דבר על הריקוד של הילדה, כותבת שיר זיכרון לאימה. חלב, אנחנו לא נאבק בנשק. זכור אל על עד הניצחון. אנחנו נניח את תקוותינו בשעבת ארוך הדין, של קניית פסגות הררי המילים לשלג הנופל בשקט, הנמס באביב, למים מתוקים של מעיינות אהבה נובעת. חלב, שירים השירים עוד יפרחו בגנותייך, חופשיים נעלך בין החלולות הנדדים ברומנים של המזרח התיכון, דיונות איטיות החירות מקועקעות בידינו. מילות תפילה אדומה התפשטו בתוך מקדשייך, הבזורים על גוף נשמתייך המאירה אותנו פנימה פנימה אל פעמוני החירות. חלב, כמו צמיחה של שכונות אותיות, כמו ילד הקשוב לסיפורי סבתו, עוד אשוב לשבת על ברכייך. Aleppo, ich bin Matityahu ben Shifra, deine Töchtersohn, Enkel deiner Juden, ein über deine ausradierten Gedichtsgegenden Trauernder, über dich. Aleppo, wirst du der Zehntausenden Trauerlieder hören, hier in Berlin zu Deutschland auf dem Kontinent Europa? Nein, das ist keine Feuerwerksrakete, die die Himmel des arabischen Frühlings entzündet. Aleppo, nenn mir den Satan, der Fassbomben auf die Köpfe deiner Kinder wirft, der da denkt, nur so werde man sich deines Namens liebevoll erinnern. Aleppo, gleich einer Seite in einem Gedichtbuch flatterst du zerrissen im Wind. Deine Kinder brechen unter der Betonlast zusammen, die ihre Kindheit auslöscht. Aleppo, wir, die wir deine Gedichte lesen, die wir nichts wissen über den Tanz, der Mädchenhand, die da schreibt, Erinnerungslyrik ihrer Mutter. Aleppo, wir kämpfen nicht mit Waffen, stoßen nicht vor mit Überhand bis zum Siege. Unsere Hoffnung betten wir in den sanften, weichen Wachs, der sich verneigenden Wortberggipfel, in den stillfallenden Schnee, der im Frühling taut, in die Süßwasser der Liebesquellen, den fließenden Aleppo. Die sich entfaltenden Gedichte werden einst in den Gärten blühen. In Morgenlandromanen werden wir frei unter Wanderdünen wandeln. Eigenhändig von uns gravierte und tätowierte Buchstaben, dünn sandrote Gebetswörter enthüllen sich in deinen Heiligtümern, die auf dem Rücken deiner Seele verstreuten, die uns zum Innern der Freiheitsglocken erweckt. Aleppo, wie das Gedeihen der Buchstabenbezirke. Aleppo wie ein Kind, das den Geschichten seiner Großmutter lauscht, kehre ich einst zurück auf deinen Schoß. Dankeschön. Our last poet for the night was also on stage before. Mariam Rasheed was an amazing spoken out performer, and we had her in our events before, and I absolutely adore your work. She's from Alexandria, Egypt. She moved to Berlin at the age of 18 in 2015. She has been she's a heavy consumer of poetry since as long as she can remember, but she never produced any herself. Berlin gave her a gift that Alexandria couldn't offer her, a reason to believe she too can be a writer. Before that, she was doing abstract paintings, and that was her life and what she thought she would always remain to do. But Mariam still juggles paintbrush and allows dry paint to crack on her skin, but poetry now is her loudest scream. Can you hear me? Is that good? Okay. Thank you so much for having me. It's always a pleasure. Okay, so I prepared 4 poems for tonight. One of them I've already performed last year,
and all poems are about Alexandria or for Alexandria. I want to read the one I read last year because it's the only one I wrote last year. The 3 others I wrote this month, so they're fairly new. And back then I was in a totally different mindset, and I was missing this place in a whole different way. And this year, because it was the 10th year anniversary of the revolution, I read all these things about the revolution, all these analyses 10 years after what happened, the recap, all these things, and I was in tears for the longest time in January during this whole recap that I did for myself. And I realized that without knowing it really, this place and this revolution have shaped me in more ways than I ever thought they would. And it's been hard to grieve a place that you're not living in anymore, and that has given you so much, which is your whole you and your whole being, your personality and everything else around that. But that has also taken away so much from you and gave you a reason to leave it. So this is for back home. The first poem is called To a Place I Was When the Sun Was Drawn at the upper left corner of the paper, and it goes like this. The city I grew up in is feminine and formidable. She scrubs the dirt off the architecture she fought hard to reclaim to be hers. The city I grew up in is manly and kind. She's the old Nubian making his way along the corniche selling rose cotton candy. I left the city I grew up in, and I learned to hate her in a foreign language, one she won't understand, and I learned to say I love her with my eyes closed and my heartbeat slowing. I learned to say I love her and I hate her in the same breath. My tongue is infected with a string of letters that spells her name backwards. Sometimes all a mind needs to do is break things down and put them back into order, but how can it teach itself structure when it lies anchored to her mess? On most days, the city I grew up in looks like death, with a heart heavy and eyes full of tears, and I need to remember I'm alive. So I build myself a grave using stones I collected from all the streets that split her open. On most days, the city I grew up in looks like death. But on others, she smells like hope. I read before that if you repeat something often enough, it loses its meaning. I hummed her name 100 times, trying to cry myself to sleep. She did not lose her meaning. Still, the city occupies the spaces between my breasts and the sides between my breasts, and I find myself forced to call her lover. I still left. The city I grew up in is salt water and palm trees. She's Friday noon prayer and the smell of pita bread. But really, the city I grew up in is poverty and fear and hunger and filth. She's a dystopia, spreading her legs in a brothel only waiting to be fucked. The city I grew up in is injustice, miseducation, classism, and hurt. But really, the city I grew up in no longer exists. Thank you. So the poems I wrote this month about Alexandria, I wrote them in the form of love letters, so I have 3 love letters for Alexandria. They're not very loving, but in that sense they're also really loving. The first one I wrote about a dream that I had about Alexandria, and she was an old lady in a really beautiful velvet gown that was really worn out, but still suit her for some reason. And I was having a conversation with her. And this poem is called Lucid, and it goes like this. Oh, it also has a part of a song that is called Al Helwa Di. It's an Egyptian song by Said Darwish. Okay. I dreamed of you, Alexandria, and I woke up singing الحلوة دي قامت تعجن في البدرية والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. You had your legs crossed, and the trail of smoke from your cigarette kept expanding, leading nowhere. Your eyes were fixed on me, that you almost made me believe you need me more than I need you. You talked about what makes you you. Your buildings, your beaches, all those streets littered but named after you. You said, it's not just streets, it's whole cities, and around the world. It's because I was so iconic back then, so alive.
but pregnant with death, if only I had known. Your eyes weren't watering, you weren't smiling either. I lit myself a cigarette too, and wondered if the trail of smoke I carefully built would intersect with that of yours, but we're sitting so far away from one another. I started talking. You got up and put on some music. Why don't you want to hear me? Your heart is wrapped in cellophane and mine is shattered or lost, but still beating, I know, because I heard it weep in silence. And I said, I lived 25 springs, only 24 years, and I want to make it to next winter, but sometimes I don't. Yet I still keep waking up every morning, sometimes even singing. And most days, I wonder if celebration is the opposite of survival. If my organs will get drunk on something other than oxygen when I finally mean it when I say I can let you go. You got up, again, and turned down the music. Stop pretending like you can hear me. It's all in your head, you said. You know, I'm all in your head. Thank you. This next one has a sort of a refrain, and it's in Arabic. So for those who don't understand it, the refrain, and the first times it shows up, it says, Iskandariya hatishfa'ili, which means, Iskandariya, will you forgive me? And the very last line, it says, Iskandariya hatsibini ashfa'lik, which means, will you let me forgive you? And the poem is called, Who Do I Ask for Forgiveness? I sit at the dining table, I'm your daughter, Iskandariya, hatishfa'ili. It's Ramadan. We've got 9 more minutes of fasting till we break our silences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, thank God for this food. Before silence takes back what's hers to claim the spaces between us, we each whisper something we hope to come true. Correction, they. I have nothing to ask of God, that's my grandest form of rebellion. The quest for a stray eyelash is finding reason to plant a wish in rotten soil. There's nothing accidental about starving yourself to earn asking for something. Dua as-sa'im mustajab. What's the difference between a wish and a prayer? I'm asking you, Iskandariya, hatishfa'ili. I stole seashells from your beaches and stones from your streets. They found a new home and an order on a wooden shelf in Berlin. Iskandariya, I'm reclaiming something that was never mine. I'm not sure what it is, but it still feels like you own me. I'm your daughter, Iskandariya, hatishfa'ili. My mama drinks her black tea with cold skimmed milk and 2 sweetener drops. I take mine like hers and drink it faster. At the bottom of the glass, I can see a map of your borders. I can see a map of your borders if I wanted to. A round stain is all there is. But my mama's cup is still full, and she'll forgive me if I steal a sip. I'm your daughter, Iskandariya, hatishfa'ili. Your buildings are gray when your sky isn't, but is full of kites and balloons, bright in their colors, but colorless in their bright sunlight. Iskandariya, I'm the worst representation of your personality. Berlin is gray, but still holds me warm. Even in dim sunlight, her concrete shimmers like yours, and that glitter is all I need to remember I'm home. Even when there are no kites on the horizon, there are no kites and there is no horizon, and I'm wearing a dress that you'd think is too short. And I'm on my way to work. It's the only place I show up on time. Liberation is responsibility and wind whispering to my ears, Iskandariya, I'm the worst representation of my personality. And I'm your daughter, but not the one you wanted. Hatsibini ashfa'lik. Thank you. Thank you so much. Okay, so the last one has been really, really hard for me to write. I mentioned maybe I should call it trigger warning on this one if anyone has lived. I know people here have lived the Egyptian Revolution, and I mention 3 women that were very, very important for the revolution. Sadly, their memory is sadly a very sad one. Because they were women that were beaten and assaulted.
but they still kind of shape the revolution, and they still show our place in the revolution and beyond that. It's called Women and Watermelons. One second. Okay, so Women and Watermelons. At my teta's place, I practice adulthood. Learn how to cut fruit in the kitchen while the men talk of the revolution and the boys plan a prank. When the news play on the TV in the next room, I don't stop myself from listening. My aunts talk about a red mess my cousin left beneath herself last night, her womanhood. I gain mine by slicing watermelons, then cutting my finger. I know how to suffer saintly. By which I mean barely and in silence, so I don't tell my aunties about what the knife took from me, from us. On December 16th, 2011, many took to the streets to protest the ruling of the armed forces. Among them, Reda Kamel. Trying to help a wounded woman, she was beaten herself in waves of courage and rage and whatever else keeps us women afloat. She rushed to a television studio instead of to the hospital. I count the seeds of the watermelon I'm cutting and hope they outnumber the women suffering that night. I know they don't. 21, 22, 23. I still count and keep counting, then miscount. 27. There has to be a seed there I'm not seeing. 28, 29. I place the bowl of sliced fruit on the table and watch the men feed themselves one piece after the other, then say with mouths full that women who are loud don't deserve respect. I press on my fresh wound. I know how to suffer saintly, and I feel home in my silence. One day later, on December 17th, during the same protests, another woman was stripped and battered, taught the same lesson I was. She never disclosed her name. The cold blueness of her bra is what etched her to our brains. I hear my father blame her for this fate, and it's time for more fruit and brewed tea leaves. I go around the half circle of men, ask how much sweetness they desire in their drinks. The news still plays on the TV, only I'm in the room right now and I won't stop myself from listening. On June 8, 2014, a 40-year-old woman was stripped and assaulted in Tahrir Square. I mess up the count of sugar teaspoons. I still smile when I serve the tea. Thank you. Thank you so much, Mariam. Are you guys ready for music? Good. So we have tonight with us the Tom Dayan Oriental Trio. They play music from Jewish and Arab traditions. On percussion and singing is Tom Dayan. On the oud, we have Wasim Muqdad, who also performed with us on the first night at the LCB, which was amazing. And on the qanun, we have Shingo Masuda. Welcome them to the stage. Come, imagine with us.
צאתכם לשלום, מלאכי השרת, מלאכי העליון. מי מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השרת, מלאכי העליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. So, erstmal vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich Deutsch oder Englisch reden soll oder Hebräisch vielleicht oder Jiddisch oder Französisch, genau. Nee. Maybe I'll switch to English. I have the feeling that everybody understands English in the crowd. First of all, we're here almost coincidentally, but it feels very not coincidental. It feels just right. And I'd like to thank something for giving us the opportunity to be here. It's an honor to be sitting on the stage after hearing the wonderful art that we just heard. And we'd like to say, I think I speak on behalf of all of us, that it's inspiring and it's wonderful to have heard these beautiful poets before us. Thank you for that. We'll play a few pieces of music. We just played Shalom Aleichem just to get in the mood.
And we're going to play Longa Shahnaz for you right now.
Thank you very much. Wasim Mukdad. Ud. Shingo Masuda. Kanun. We will come a little bit later to talk about this instrument, which is amazing and uncommon. We're going to play, the next piece that we're going to play is called Beyoğlu'nda Gezersin. And that's a piece from Turkey, and it's named after a place in Istanbul. Before we play it, So the piece we just played is called Beyoğlu'nda Gezersin, and the next piece we're going to play is called Morenica, and that comes from the Jewish tradition in Spain of the 1600s, 1500s. It's a song that Wasim told me is about is a wedding song, but it's a very sad wedding song. But we play it anyway because it's a beautiful piece.
tune this thing. Too high, right?
Thank you very much. As I said before, Shingo plays the kanun, and the kanun is a very interesting instrument in that it can play anything, but it's very difficult. It can do much more things than, for instance, a piano, but you have to think about every note you play, because Shingo can retune his instrument with the flick of a finger. But not only can he, but he must. Because he has the ability to play 8th tones. 11th tones. 11th tones. Every string has maximum 12. 12. It's getting worse by the second. Here, for example. I don't have to say any more than that. No. No. Okay. The next piece we're going to play is En Kitzvah. En Kitzvah is a piece that talks about, it's from the Jewish tradition, and it talks about the never-ending beauty of God. And I got to know this piece from a teacher of mine that was actually my science teacher in school. And one day he told me that he has a free hour at the end of every Sunday, and if I want, it's mine. And I told him, I want you to teach me songs from the Jewish tradition that you grew up in. And this is one of the songs he taught me.
The next piece is another Turkish piece that I learned from Shingo. By the way, I'm honored to be playing with these musicians. I've learned so much from them, and I'm still learning all the time. All of the pieces that we do that are not Jewish, I learned from these guys, and it's wonderful to be here with you. Wasim and Shingo, thank you very much.
do Deb Karafir before? You don't have a piece of. You have Debka? I have. Which one? But too fast. I think that's the end, no? Okay. Okay. We're gonna do another piece called Deb Karafiah. And that's a piece that I learned in Israel, and it's said to be a Bedouin piece. And I asked Wasim about it, and he said, yeah, we should play it in Bayati. I didn't know what that means, but now I know a little bit about what it means. So let's play it in Bayati. Thank you very much. It's a pleasure to be here and to play for you. We're going to play one last piece. And before that, we'd like to thank Till and Martin and Lutz and all the beautiful people here. And you, of course, for listening. Hatwet Habibi.
Thank you all. Thank you all for coming tonight for the Middle East Union. You were in a historic moment. It's still an historic moment. And thank you for the band. It was lovely. And thank you to Berliner Literarische Aktionen that did all this production of this festival. To all of them, Kyra, Martin, Lars, Joy, Birger, Elias, Luke, they all worked hard 4 days to broadcast everything, to film everybody, to do all this, to bring food, to make this dream come true of the Middle East Union. You can watch all what was in the site middle-east-union.de, and we will see you when it will happen in 100 or 200 years. Thank you very much. Laila Tov, Masal Khir, Guten Abend. Thank you, Novilla. There is also, if you come here next time, there is an Ausstellung about Babylon conspiracy. They have a lot of art going on in Novilla all the time. You have to check their site. Novilla Moving Poets, Lutz and Till and everybody who took us tonight for this lovely event. And thank you and enjoy. Laila Tov, Guten Abend, Masal Khir. Can and may we, in present-day Berlin, imagine a Middle East unified in peace and equality? Across national borders and religious and lingual divisions. With literature, discourse, and music. Cinema, performance, poetry, special feminist and queer discussions. The 4-day Middle East Union Festival, with guests from all over the world, makes this vision seem within reach and invites you to freely explore ideas of utopia. Come, imagine with us.